Итак, товарищи, всем привет! У нас третий стрим по диско Elysium. Сегодня у нас 21 июня, 14:31. Вот так, да. Переключаемся. Вот, переключаемся. Мне надо все-таки сообразить, как в стендеке все сделать получше. Но у меня выстроилась система наконец-то. Проблема немножечко, как бы это сказать. Короче, опс у меня настроен правильно, как я считаю. А вот стримдеку надо переорганизовать немножечко. А то я жаловался в один момент, что я неправильно его настроил, все-таки слишком все декомпозировал и так далее. Ладно, так. А все, да, у меня захват-то должен быть. Так. Это, кстати говоря, музыка-то на запись попала. Ну ладно. Кто смотрит за... Господи, Кулон, что ты сегодня какой-то злой? Осуждаешь всех. Не молодцы, кто смотрит записи. Рамочка классная, да. Рамочка классная, особенно то, что я забыл немножечко в ней убрать окружность. Вот эту вот. Ой. Да, рамочка классная, спасибо, Соб. Ну, я так понимаю, она чисто вырезана из игры и удалено содержимое. Гадкий кулон. Да, ты что-то сегодня прям вообще, ух. Я вообще не помню, что происходит. Когда был последний стрим по диско Elysium? В пятницу, да? Ой, я надеюсь, что кофе меня спасет. The crumpled Samaran butter billboard still soaks in the canal, marked by tire tracks. Side slip marks indicated that the vehicle was traveling up the crater at 35 kilometers an hour. The black marks on the roof indicate that the vehicle vaulted from the crater to the roof of the shack. Mm-hmm. The panel served as a takeoff ramp. Ой. Кажется, ли игра как-то тиховато немножечко. Soared through the air, hitting the billboard and upsetting the posts. Then it continued its flight, taking the billboard with it. The sign broke the vehicle's fall into the canal. The Samaran butter billboard still looks freshly painted, suggesting it took the plunge recently. Within the past 72 hours. Still speeding, the vehicle made a loop and vanished into the fog along the coast. There are two good candidates, the Caprice 40 and the Linear G22. It's about the right size. The tire marks look like they came from the skinny tires frequently found on that motor carriage. The Caprice 40 is a very popular model with bank clerks, topping pie delivery drivers, secondary school teachers, cops, strippers dressed as cops. Переодетых полицейских стриптизеров, раздетых стриптизеров. Very sturdy but light motor carriage. More likely than most to survive that jump. The Linear G22 is not a particularly popular model due to its peculiar proportions, which the manufacturer's design team probably thought about for too long. You'd have to follow the tracks to be sure. The lieutenant looks on, waiting for you to wrap up your analysis. Yes?
Заметил, что ты за мной ходишь. А, да, у нас же все еще тот день, да? Что-то продается, насколько я помню. Ладно. Так, что у нас по делу-то? В мягкой форме все приходят на стримы в Дискорд, чтобы осуждать колонну. В ответ профит Уизи куча народ на стриме в Дискорде. А, вон оно как работает. Кто входит в эту ячейку профсоюза? Угу. Тайные коридоры танцев. Ну ладно. Много времени. Ботинки повешенного, снимите ботинки жир, найдите способ попасть в большой многоквартирный дом на севере. Найдите свой пистолет. Очень плохо, что сюда не записала то, что мы узнали, что из ломбарда выходила, ну, точнее в ломбард. Я просто это помню. В ломбард заходила девушка и выкупила пистолет. С ним и ушла какая-то подозрительная. The tear machine stands and your bottles clunk. And do you know what you should do with that money, kiddo? You should buy more alcohol. Enter the endless cycle of consumption. Нет. Так. Убираем. Пати внутренняя империя -2 авторитета. Ну, у нас, по-моему, и так авторитета нету, да? Их я прямо, знаете, что-то все-таки чувствую, что в этой игре надо во что-то упороться сначала. Ну-ка. Ты обещал спустить на него мусоров? Yeah, so? Kuno did sick the pigs on him. Kuno's a man of his word. Kuno sent your fat ass running around like jello. Look, pig. Kuno sent you to rough some people up. Kuno played you. Ой. That happened. Now you and Kuno should move on. Это запомни. You got fucked. You got fucked,
you're gonna remember this? Now get the fuck out of Ой. here. The Kuno. After this shit, you better have something real interesting to say if you want to stay in Kuno's face. Yeah, real interesting. The fuck do you want with it? Good call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom. А где ну, типа, шлем Куна выбросил, а остальные части брони я не помню. Сапоги на нем были еще перчатки и сама броня. Ну, что-то про них вроде сказали, но я не помню что. Kuno doesn't. Так. Что мы тогда делаем-то? An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. This button looks new, but someone has removed the name card. Nothing happens when you try to ring it. Huh. This button looks new. It's probably not connected yet. М. An off-key melody starts playing after you ring the doorbell. Then a woman picks up the receiver. Ну-ка. Kuno, please stop calling here. Grown-ups don't have time for your stupid games. She thinks you're the gremlin child. What would he say to this? Oh, I'm sorry, officer. I thought you were... But the doorbell is broken, and the bookstore shouldn't even be on the list anymore. So I can't help you. Please don't call here again. Thanks. A single beep indicates that the line has gone dead. Ой, ладно, наверное, на следующий день туда поназваниваем. Кстати, чё я никогда не смотрел на забор? You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a message written in the language of burnt rubber. Бдыщ. Начало движения. Пуф. Задний ход. Повернули. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags. А This где is это point A. резиной? The driver started there А, к плиткам, понял. Не and так. then accelerated straight into the Так, да. fence, left a hole big enough for the Franco-Nigerian cavalry, according to the cafeteria manager. The driver proceeded to back out of the yard, barely stopping before hitting the adjacent building. Before heading south, must have been in a hurry. I'm not sure. There are plenty of traffic accidents waiting to happen in Martinez. With the jam right here on the roundabout, I would keep them separate. Ну, машина, которая врезалась в забор, где You покойник could follow уже the track неделю south. There seems to болтается. be a canal there. See where they went, if you find the time. That's plausible. A similar reckless abandon seems to be in evidence. You are correct. This is a rather motor carriage friendly city. Somehow that makes you feel scared. You don't know why. О-хо-хо-хо-хо-хо. Он с ней говорил, да, полностью? Hello again, sir. Are you interested in a new and exciting book this time? Okay, sir.
I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. I'm signalling that the store is open. Otherwise people might not know. They'd miss out on the crime, romance and biographies of famous people. Господи, мне такой кринж вот от этого ответа. Честно, то есть в реале я всегда просто не могу, когда детей просто там лапают, вот типа молодец, и вот так по голове, вот вот. Дайте детей в покое. Ты просто не тактильный. Господи, да, есть такое. В плане стиля прохождения ты будешь стараться отыграть максимально профессионально или есть квест будем делать? А и фиг его еще знает, если честно. Нам дали задание на идите побухайте, я не знаю, что с ним пока сделаю. Что... Я очень не тактильный, соп. Абсолютнейший. Возможно, это даже стоит проработать с каким-нибудь психологом. Я тут только что понял. Хотите, блин, только пакет не желтый. Я же пью минералку, не минералку, питьевую воду просто покупаю и пью за компом, потому что, ну, наливать каждый раз на кухню, бегать такое, там банку тоже держать рядом 5-литровую такое, просто покупаю питьевую воду. Блин. Во. Все, сколько я за это бы получил? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Почти полную валютку бы здесь получил. Бомжекоп. Так. Без спроса трогают, но знаешь, типа... Как бы это сказать? Я... Можно было сдавать. В Германии просто сейчас сортируют мусор. Oh no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Ну, пластиковые бутылки не знаю. Я помню в самом раннем детстве у меня мама собирала стеклянные бутылки, ну, типа, дома, и сдавала их. Я помню даже место, куда мы... Ну, то это в другом городе было. Помню, где их принимали. Не помню, сколько за это получали, но что-то там... Относительно мало, но типа и не так уж... Ну как, то есть... Сдаешь вот пакетик стеклянной тары, этой стеклянной тары, стеклянных бутылок,
Там штук 10 где-нибудь, и можешь там, я не знаю, гречки купить. Неплохо довольно-таки. Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second. And some Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... С голой жопой. Well, they run out of money and have to stop doing business. They shouldn't be, but they seem real. Anyhow, they say that these grounds are doomed for businesses. Of course, sir. Crime fiction is about murders or burglaries or things like that, and the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. And it's kind of like a puzzle too. You can guess who the criminal is or how the good guys are going to catch him. You don't look much like a policeman. Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Она показывает на книжную обложку. На ней изображен бравый весперский полицейский, который мрачно стоит над телом мертвой женщины. Ай. 1000 года была издача бутылок и макулатуры. К слову, вам не кажется, что у меня как будто чат не выводится? Ну ладно. Издача бутылок. Видимость отпала. Да не, ну и сейчас типа макулатура сдается в некоторых местах. Я знаю, что ну, если поискать, я найду. А вот стеклянные бутылки, это вопрос, да. Куча крышки обменивают на электрическую инвалидную. Прикольно, прикольно. Выводится. Я просто, знаете, думаю, может быть, переместить как-то чат вот сюда. Вообще надо заняться всей этой историей все-таки. То не чатом, а у меня стандартный выводится и все. Я помню, как мы в школе по своей инициативе согласования с место по школе. Я помню, мы сдавали в школе макулатуру тоже. Вот. К слову. Ну вот у меня полка сзади есть. Помните, как она года 2 назад? То есть это летом. Прошлым летом, получается, я не помню, или позапрошлым летом. Каким летом я здесь все поменял, здесь убрался. Мы полно книжек сдали в библиотеку. Блин, как до сих пор живут библиотеки, я не понимаю. В школе понимаю, там в универах понимаю. Но просто вот если у меня пройтись по улице где-то минут 15 вот в сторону, куда выходит мое окно, там будет библиотека. Вот. И она как бы в сети общей государственных библиотек. Я не понимаю, как они до сих пор живут. Честно.
Потому что мы живем в такую эпоху, что тебе нужна какая-то книжка, ты просто вбиваешь ее в интернете, и вот тебе книжка. Как она живет? Я туда отдал... Ну, мы отдали кучу всяких каких-то левых детективов. Маме было их не жалко. Ну и кроме детективов, там какие-то романы, не знаю. Я их и не читал. Вот на этой полке были все время. Чё оставили? Я еще отдал. Как раз к теме диска Элизиума. У меня была... вот примерно вот... Что на веб помещалось? Ну, как видите, синие книжки у меня, да, там вот. Зыковской, кроме... Вот, одной не хватает, она в зале сейчас лежит. Ее отец читал. Вот примерно столько у меня было детских детективов. Там Ховенко, Роньшин, еще какие-то авторы были. У меня должна была фотография сохраниться. Вот. Но я типа посчитал, что я их в интернете найду проще, чем они у меня будут пылиться. А так они хотя бы... Ну, мало ли, там дети ходят в библиотеки, им понадобится. Я, правда, их вообще не проверял, мало ли кто мне что дарил. Прям подписан. Путь. Чернильную электронную книжку я не стал бы покупать. Не у каждого есть интернет, ну, да, до сих пор такое есть, но мало людей уже с этим. Блин, я от игры вообще отвлекся полностью. Ну да ладно, пока что. Читать на телефоне, планшет не люблю, чернильный. Вот знаешь, Кулон, в чем я скорее так я скажу. Сейчас я за физические копии тех книг, которые тебе прям нравятся. Но вот у меня мама с электронной книжки сейчас читает. Я читаю с телефона. Притом с электронной книжки, честно говоря, глаза уставать будут меньше, но вот просто они стоят. Вы видели, сколько сейчас стоят электронные книжки? Это обалдеть просто. Вот. Я просто скажу. Физическая книжка, я как бы... Нет, я типа... Есть же некоторые, что... как можно читать физические копии, когда уже давно есть телефоны и электронные книжки? Как можно так? Ну, очень просто. Но, с другой стороны... Сейчас. Я помню, как в 3-4 классе вот этот Талмуд было тяжело читать. Серьезно. Это непереносимая боль. Вот этот вот Талмуд в 9-10 лет. И если я сейчас захочу перечитать вот это, я скорее куплю вот или, я не знаю, скачаю. Но все-таки я считаю, что раз вот это есть, то уж право скачать электронную версию у меня есть какое-никакое. Вот. И мало того, что вот этот огромный кирпич, я его еще однокласснице давал подруге почитать. Вот. Мало того, что оно вот так... Вот эта книжка как кирпич, мне еще очень мелкий, мать его, текст. Очень мелкий.
этим кирпичом можно отбиваться, ты прав, Соп. Если что, в этой книжке, да, Хоббит или туда и обратно, Властелин колец все части и Сильмариллион. Я, насколько знаю, до сих пор встречаются вот такие издания, прям вот с такой же обложкой, да, Толкин. Но туда не впихивают Сильмариллион. То есть там Хоббит и Властелин колец и все, насколько я знаю. Я как видел последнюю вот такое издание, ну, в книжном год или два назад. И до сих пор такие продают. А это книжечки, сейчас я скажу вам. 2004 год. 2004 год. У меня тут Бильбо Сумкинс, если что. Торбинс. В Хоббите Торбинс. Ладно, сейчас я отнесу обратно. У меня эта книжка стоит рядом с моя гордость, со всеми книжками по Гарри Поттеру, не махаоновскими, росмановскими. Я сейчас просто горжусь тем, что у меня есть росмановский Гарри Поттер. А вообще, сопру я эту книжечку у отца, потому что он взял ее почитать уже полгода назад и к ней не притрагивал. Посмотрим, заметит ли пропажу. Ха-ха-ха-ха-ха. Я читал труды по филологии на тему исландских саг и скандинавского эпоса по своей воле, адская душнила. Блин, Кулон, я вот реально сейчас... Блин, у меня есть одна книжечка, я очень хочу ее прочитать, но все руки не доходят. Все игры и так далее. Я где-то с год назад понял, что мне немножечко хочется упороться именно по филологии. И по филологии это раз. Во-вторых, сейчас скажу книжечка. Диско Elysium. Я сейчас... Подожди, Диско Elysium. Да блин, где? Надо просортировать все опять на телефоне. Вот. Блин, Литрес поменяли свою... Сейчас. Конструирование языков от эсперанто до дотракийского. Александр Пиперский. Или Пиперский, фиг его знает. Я очень хочу почитать какие-то штуки по поводу создания языков, потому что это мега классно. Мега классная тема. Там, кстати, разбор в этой книжке есть толкиновской Квенье, насколько я помню. Так, ладно, давайте продолжим Диско Elysium. Head, yes. Not head, child. Heads. Драма. Isn't that very dangerous? Unlike you, sir. He's just a fictional character. He's no match for you. Maybe you can show me some real police work, sir. Like in the books.
Самообладание. Самообладание это что у нас? Это психика? Это моторика? It's the type of book where there's a rich lady and she has to choose between the good man and the bad man. Кстати, да, вот хотелось бы почитать. Спасибо. Сейчас. Сразу посмотрю. Or there could be a story about a poor lady getting a rich man. It's about man and lady business, sir. Но сегодня половина сайтов почему-то не прогружаются. Что за фигня? Ладно. Угу. Богатую женщину. It happens, but usually the guy gets rich in the process. Or should actually be rich himself, but has lost his family property unjustly, like during the revolution or something. Those are unhappy books, for most of the pages. People sad about what they have lost, but then it all turns out just fine in the end. These are not very common. You can't have a choice between bad and bad. Nobody wants to read a story like that. Well, maybe then it's fine. Maybe if the lady then decides not to pick either, because she doesn't need a bad man. Yes, that would be interesting. That's really not a proper romance story. That's more like everyday life. Not in romance books, sir. These are about nice and pretty people, and everyone is happy in the end. I haven't read many of those. Maybe you should ask Mum. I don't think it's a romance story if the main characters break up, though. Кошмар. Sometimes Мне they break очень up for a хочется little while, but then такую maybe some about девочки. other books. No, sir, I can't. It would be too tiring to refrain from it. It's already tiring enough to remember to say it all the time. It's nice of you to say I could stop, though. That's a friendly enough face, most of the time. Что, будем пробовать? You fail to deduce anything substantial. She waits intently. It's okay, sir. You disappointed a small child. Well done, champ. Да нифига себе! Пипец, блин, разочаровал ребенка. На тебе. По боевому духу. Подарочное издание «Подтаявшие конфеты». The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyamdall somewhere. Rows and rows of Hyamdalla men blur your vision. You make out some titles. Man from Hyamdall and the Mammoth Riders. Man from Hyamdall, Return to Hyamdall. And the solipsistic Man from Hyamdall and the Hyamdall Man. Знаете, это что-то про похождение Конана. Maybe 100. Man from Hyamdall and the sages at the end of the world. Man from Hyamdall and the false god. Man from Hyamdall and the scorched earth. Man from the Hyamdall colonies.
Man from Дали Heimdall снежные and крабы. East. Man from Heimdall. Вот да, когда слишком длинные серии, вот это вот превращается. Not even close. Man from Heimdall in hell. Man from Heimdall and the forest of slaves. Man from Heimdall under the lake. Man from Heimdall. Heimdall burning. There's even the trial of death. Ну, я... Personal combat gamebook set in the world of Heimdall man. And so much more. Я здесь сохранюсь и не хочу пока... The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain Давай. nothing of interest. Черт. Only silence and the cosmic background. Ну ладно. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. An endless variety of source books, lore books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katawak, Boreal Creature Compendium, and a Pick Your Path adventure gamebook titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. Books in a board game section? Who wants to read books? There's a box that says Wirral, 3rd edition mega setting supplements. The side panel notes 25 a реалов. fantastic adventure board game, new maps and miniatures. A sticker on it displays 25 real. That price is steep, but then it's the 3rd edition mega setting supplement, so it makes sense. Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure, or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Raubritta is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Кстати, вот как я пропадаю вообще? То есть... Мне надо вот сюда сильно отклониться. Себе светильник в ломбарде. А? Блин, между прочим, на вебке такой фильтр стоит, что кажется, как будто сейчас день, да? Вы прикиньте, вот вы... На самом деле, у меня вот так сейчас на улице пасмурно и все плохо. Смотрите. Солнечный день на улице, все плохо. Солнечный день, все плохо. Но я люблю на самом деле, когда все плохо. Люблю прохладную погоду. А если теплая, то, ну, там 2-3 дня. Видно, не видел. Что? А? Блин, при чем здесь светильник? Я его видел, кулон. И понимаешь, что если бы я об этом не знал, то это бы, блин, было бы... Мэх. Не очень хорошо. Есть друзья? Смотришь на лицо. Or just colleagues thrown together by circumstance? По моим ощущениям, детей у меня нет. Friends are technically like family. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It costs 12 real. Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Кстати, Personally, I don't like it. Not at all. вот эту книжку красную я не читал. Это Арвиндейл.
который мне подарили на какой-то день рождения. Я его начинал читать, и он так мне не зашел, это просто жуть какая-то. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them though. Давайте Welcome поговорим to с ним. crime, romance, and biographies of famous people. My name is Plaisance. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. I am the proudest owner of our little shop of culture. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Wonderful! Did you talk to her? Great! On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? Блин, какой Come пипец. now, it's not personal. It's about proper sales practices and market research. I expect an answer. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Ах. Mind your own business, sir. In our society, people don't get to tell each other how to raise their children. It's none of your or anyone's business. Она, мать его, стоит на холоде целый день и рекламирует твой... Господи Denial Иисус. is the way she copes with criticism. You must be kidding. There's nothing like that happening. Good, sir. What does a young child do with money anyway? I Офигеть save it for просто. her as a fund. She's securing her financial future out there. Such criminal behavior would not happen in more developed countries. Those countries will realize they've raised a lazy and spoiled generation. Are we done with the jokes now? Yes, we've had quite enough fun here. Right. The woman before you scans the store, her shoulders rigid and tense. Every now and then, she nudges her Школу glasses. пропускает, да. First? Не, ну на самом деле Annette? неплохо иногда, но здесь прямо она целый день. First, То, it что has a дети romantic работают, это romantic неплохо. Good for commercial activity. Но иногда это как бы не очень здоровая фигня. Здесь вот тонкая грань между вот когда это хорошо и когда это плохо. What in God's name is she talking about? Goodness, you were already doing good, browsing the shelves. Why'd you stop? Don't you feel compelled? Go, go, get back there. The books await you. Бесконечное количество статей. Да и да, тут я Everything is on the так и shelf. понимаю, Take они a тут... look yourself. The shelves Тут compel you. хороший лор по поводу того, что социальные конфликты какие-то многие навалены в кучу. Вот. Лор хорошо сделан для игры. She smiles and nods. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes.
we're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how to be a proper detective. Crime fiction is a disgrace, an asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, shelves fill to the brim with crime. Господи, там чё за карта какая-то? Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. Сколько часов аудиодорожек в игре? Ну... Я не думаю, что супер много, но и... Для такой игры как бы в самый раз. That old thing? It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago. They also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers, and designed the new street lamps. The place does not look like a successful tourist trap, does it? They didn't get that far, for some reason. A shame the project never got going. Would be always good to be informed of your surroundings. This large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Another far away. Кстати, дайте мне кое-что, я тут вспомнил. Я зайду на один сайт и надеюсь, что он прогрузится. Да, спасибо. О! Лингвистика. Так. Секундочку. Лингвистика, лингвистика, не лингвистика. Сколько ты, товарищ, уже написал? Просто посмотрел там, насколько написал автор книжку. Ozon, Laurentide, Fas Alamir, Archipelagos, North Arcade Islands, all just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map,
the color fades. Блин, кулон, я собираюсь потом, возможно, перепройти, но не надо рассказывать альтернативы. Ну, забавно, да. Ну, забавно, да. Disintegrating into mathematics. А, господи. Я вспомнил видео, где... Господи, как эта игра называется? Ха-ха-ха. Где убийца оригами-то? Heavy Rain, точно, Heavy Rain. Heavy Rain... Я вспомнил видео, где просто в Heavy Rain в одну погоню не нажимают ничего из QTE, ничего не нажимают, погоня продолжается. И там просто, я не знаю, это как будто Том и Джерри смотришь. Герой просто спотыкается обо все, что только можно. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. Сейчас, секундочку. Ты... Так. Сейчас. Секундочку. Так, запись на паузу на секунду. Отжали паузу, посмотрели видео. Так. You can, on Caillou, Rivershore, a single black star on Ozone. Да, запись. Да, спасибо. Вот это напоминалка. Реально. Нужна иногда. Я отжал паузу. On Seminine, Olduvai, Привет, on Флаффи. Laurentide, Deora of the Seven Seas. 850 million people live on these little dots, an oceanic world of culture and commerce torn apart by history. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Seol is the west azimuth. Isolas, they're called. Connections to other worlds. Words used in Celindian, unknown to you. You only know you've never been there. You have little idea what they are. Distant stars, gods, but looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you, and very, very far away. Ну, пока Флаффи, ну... Хорошо. Я люблю об играх говорить, как я их пройду. Такие игры, вот, к сожалению, такие игры, они вот у них начало насыщенное, а потом оно все куда-то уезжает, как будто они вот наполнением занимались, а потом хоп, и надо доделывать там еще 2/3 игры. Вот. Но посмотрю. Скорее всего, все будет. Хорошо, мне нравится пока. Только... 17, нифига себе. Ладно. Мне пока нравится. Здесь... Не помню. Если я придирался к чему-то, то... кстати. Если я придирался к чему-то, то... Я уже не помню об этом, так что... Все хорошо пока с игрой. To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. This is Rivershore East. Hudon, it's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forberg. It's almost as bad.
and much larger. Then Coal City. It's the worst. It's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is. North of Jamrock, the strip of coast next to the Greater Rivershell Industrial Harbour. It looks downright despondent. It's almost Coal City, to be honest. No, this is somewhere to be. This is all you have. А если бы я провалил, у меня был бы минус боевой дух. And sodium lights, the sky, the... Ух. Здесь что? Давайте This посмотрим. bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. Потом. Взаимодействовать. Карта Мартинеса. Features the patchwork grid of the streets of Martinez. Your finger moves through the various streets. Across Rue de Songes Lane and Rue Sunset. Голос рассказчика... Ну да. Я поэтому и слушаю. Я читаю все давно, то есть вот что написано. Я слушаю. Не, ну к переводу... Я редко смотрю, но очень редко. Тут было, наверное, 2 предложения, всего 2, за огромное количество текста, где предложение немножечко было составлено сверхъестественно для русского языка, но ничего страшного. For a more detailed view of the map, go to your journal and select the map tab. Притом второй раз я сказал, что я там не понял, тупо из-за того, что спать хотел, скорее. Текст здесь очень хороший. You see a tattered set of curtains and a polyhedron-shaped cage-like trinket. Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? She speaks almost as if she's trying to put a spell on you, urging you to buy more books. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourges. Inhabitants of Ile de Fantôme, the Seminine Islands down south. Aside from poking at it suspiciously. Я сохранюсь здесь прям и попробую распахнуть занавесочку. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Parapsychologically speaking, we're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? No, it's just a storeroom for the employees, I told you. Now please step away from the curtains. Why? It's not like anyone was killed there. I'm sorry, I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. You do? My God, even more reasons not to mess with the curtains. Just step away, dear sir. Если что, все-таки загружусь здесь. Ну ладно. Please just talk to me, officer. Come here and let's talk this through before you decide to do anything extreme. Talking is always good. Go see what she has to say. There is something mysterious about the curtains. Be careful. The curtains, tattered with age and covered in dust,
hang before you, as if taunting you. Ладно, мы ее развели на диалог. Знаете, типа, время 9 рядом. Я хочу с кое-каким НПЦшником поговорить побыстрее. Но я не помню, где она была. Какая-то девушка, то ли женщина, слушала в наушниках музыку. Я с ней после того, как узнал, куда пистолет ушел, не разговаривал. Может быть, это она взяла? Still has her eyes fixed on the photograph in her hands. In the background, Женщина, the да. radio plays. Nothing. Her smile just keeps widening. Her hair is grey. Да. Я подумал, что мало ли какая-нибудь опция открылась. Ну тогда, наверное, вернусь в магазин книжный. I can't believe it's snowing again. It felt like springtime just a few days ago. Заколочена вторая часть магазина. Но у меня есть Флаффи одна претензия музыки этой игры. Где диско? Где оно? Игра называется Disco Elysium. Где диско? Ну это я шучу. Сейчас, дайте секундочку. Почему именно Disco Elysium? Да не, я шучу. Это как я по такой манере все. А я вот думаю, что... Ну, я вне стрима точно буду перепроходить. Буду там скипать... ну, диалоги прям читать. Вот. Не слушать там это все. Но... Hello again, esteemed officer, and welcome to crime, romance, and biographies of famous people. I already told you, it's just a storage room for employees. I don't understand why it's so important to you. Just let it go, officer. Go buy some goddamn books. You're supposed to be drawn to the books. She recites it like it's a poem, or like she's playing a role she's grown tired of. It's just for decoration. Okay, fine. It's because this place is cursed. Just like Annette said, they don't call it the doomed commercial area for nothing.
Are you happy now, officer? Happy that you've ruined everything? Yes, I've contacted numerous parapsychologists and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the board. Почему мне кажется, что в конце игры, если вот есть какие-нибудь, как бы это сказать, то есть заключение, что произошло с тем-то местом, я не знаю, есть ли такое, не говорите. Вот если я открою занавеску, то эта женщина сама погубит свой бизнес просто. Я прямо это чувствую. Но если я не буду, то все будет хорошо с ее магазином. Послушная Флаффи. The wards help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. Even though now I fear it's not enough. Oh, this? No, it's a special Himian amulet, blessed by desert pygmy shamans, with a spell of compulsion. It's to compel people to buy books. There are numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales 15%. Desert pygmy shamans. That sounds like a rather questionable way to describe a group of people. The curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. Didn't that curtain just move? It's not just that, officer. We're dealing with something supernatural here. It's the cacodemons, feeding off bad business practices and disappointing Cacodemons? Она сказала Cacodemons? Да. Ну-ка. Вот, да, вот, знаете, просто... Да, в русском языке просто вот... вполне возможно так говорить, но... Можно так говорить, но иногда это сбивает. То есть в английском-то вот так вот, только вот так и скажешь. А вот здесь вот поменяли. Злые демоны питаются недобросовестным ведением дел и неудовлетворительными отчетами о доходах. Вот как-то это было бы привычнее слышаться. Вот и просто, ладно, эта фраза, я ее нормально прочитал. Вот одна фраза была, вот я там запутался, я ее перечитал, наверное, раза 3-4. Прежде чем понял, что там написано. It's not good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Talking about the void wraiths angers them. Wow. Void raves. You have new words. Most certainly not. I don't want anyone who's not familiar with the psychic arts to get involved in this mess. Stay away. Leave the spirits be, so they can return to their slumber. My liege, you know what this case calls for? A paradetective. Дал непрошенный совет по воспитанию детей? Блин, я хочу драму. Я хочу драму.
and welcome to crime, romance, and biographies of famous people. Time to fire up the old lie machine. Блин, нет. Здесь я все-таки загружусь. Извините, но просто потом как-нибудь заглянем. Давайте уйдем пока что и поговорим с Кимом. Yes? Excuse me? You have a distinctive way of walking. If I were to walk in front of you, we would surely collide. I hope you don't take this the wrong way. It's just a collegial observation. In the 57th, we call it the Jamrock Shuffle. Officers from Jamrock's 41st Precinct tend to move a bit erratically. Вредный как Веркус и занудный как Экзарч. Ну вы еще подеритесь там. Давайте устроим в Дискорде. Я понял. Знаете, на манеру Оскара надо придумать точно конкурс логово эльфийского леса и давать награда. Самый душный человек 2023-го. Самый токсичный человек 2023 года. Приз какой? Пирожок с полки, конечно же. Турнир по Душнилову, да. Не, вот по типу по типу Оскара. Keep my wife name out your Извините. Ты хоть не кикбан, да. Сразу. Наградной бан. I don't know. Containers contain, I guess. I'm making assumptions. We should move on. Passing along frivolous interdepartmental stereotypes is not usually his. He regrets bringing it up. What do you want to know? You mean like a brief? Do you want me to brief you again? There's no reason to wing anything. If you didn't get the brief, that's okay. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was... During that time, the victim had been stripped of his belongings. Okay then. Was there anything else you want? Good. Crime romance biographies of famous people. Что у нас еще осталось там? Узнайте правду о реальности. Пути под караоке, татуировки жертвы. Можно... О, у меня 1 очко навыков. Знаете, вот что я, наверное, все-таки буду читерить? Я, наверное, буду смотреть, что будут давать мысли. Честно. Потому что, ну, вот это меня разочаровало. Я не знал, что... Я на днях список вот этих посмотрел, там... Что дают в результате. Там очень... Ну, и немало, но и немного, которые прям с минусами идут. Ну, просто вот как-то... Эх. А на то, чтобы забыть мысль, надо... очко тратить. Это меня не устраивает. Категория вы.
Изи в какой категории выиграет, а я фиг его знает. Не знаю. Эти ушли. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Sure thing. My apologies, officer. A needle in a haystack. There is nothing you can do about it now. You'll just have to... Sure, man. Traffic. I'm sorry, officer, but I don't drive. Now that I think about it, I do remember hearing a thunderous noise. Some kind of powerful electric vortex hitting the shop and then moving on. Изи в какой категории выиграет? Ой. А? Чуть я немного мерзну. Немножечко пледика. He shakes his head slowly. Я не помню, что у него продается. А, плеер. You see rows of toys. Try to find something pretty and cool here. Then use it to win her back. Не знаю, может быть, пора туда бегать. Что там после... Я, блин, подсказку не успел прочитать. Hello again, sweetie. Yes, dear. I'm a paraplegic. A paraplegic is someone with limited or no ability to use the lower half of their body. Paraplegia is caused by spinal cord injuries, like falling from a great height, or a grenade explosion. No, dear. I'm not quite that old, although I was injured in the line of duty. Nothing so glamorous, dear. Though when I was young, I dreamt of planting the Revacholian flag on some figurative peak. I was a training and development manager at a rapidly expanding mail-order shoe company. Все еще первый день, да. Ты про что творческий человек может? А, самый творческий? Ой, блин, я самый творческий? Не знаю. Я бы вообще разошелся с творчеством, будь это хоть как-то прибыльно. Но я стараюсь работать в одну сторону. That's quite all right. I'm used to people asking questions. I know they're thinking about it anyway. Этого нету. You see a heavy steel. Как же я хочу туда попасть. Ну ладно.
Я сейчас... Знаешь, вот... блин, по поводу романа, он же у меня написан. Проблема в том, что я, когда вот первая часть, первая половина, да, она написана нормально, плюс-минус сносно. Хочу поменять некоторые места, чуть-чуть, в плане оформления. И можно оставить такой, как есть. Вторая часть, я сейчас дочитываю, поправляю текст немного. Я понимаю, что это чудовищно слабо. И я просто не понимаю, как это поправлять. Что с этим делать? Проблема в этом. Точнее, не, я знаю, почему она мне не нравится. Но я боюсь, наоборот, еще хуже сделать. Хотя, блин, опыт из ошибок идет, так что надо бы все-таки. Мне закрыли дверь, что ли? Получается. The door is closed. Still nothing. The lieutenant gives you a... О, диско. Ей. Can I help you? Another thing. Great. Не надо, не надо. Ну, или если ничего страшного, то уж скажи. Ладно уж. Yes. Человек сидит. Странный. Кстати говоря, ну-ка. Ну, типа из-за того, что я не заплатил, наверное, я так предполагаю. Место здесь. Не. Ой, так. Каждый день ее оплачивать. Ну, денег у меня сейчас вообще нет. Хочешь ночевать? Ну, надо будет вернуться один разочек и попробовать избавиться от гримаса. Просто 130 бабла где найти, это прямо... Ух, для меня. Кстати, там мои это... Откройте крышку и нажмите на кнопку. Герметичная дверь заперта на электронный замок. Эту дверь не получится ни вскрыть, ни выбить. Перед головомером дрожат все мужчины. Мечтаю о тебе без остановки, что? Nobody betrays your degeneracy. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Про денежки? Не надо. Вот это уже как бы лишнее будет, да.
Поиграем за бомжекопа. Мое тело не имеет значения, я сотрудник полиции, нам надо попасть в порт. That is precisely the negligence that has led you to succumb to Al-Ghul. Лицо искажает гримаса отвращения, словно ему пришлось понюхать дохлую крысу. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the Ну ладно, хоть не раз Аль-Ghul. company sick. Профи, алкоголик, и сейчас мне нужно снять с дерева мертвое тело. No, you don't. You need to get another drink. Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the Да, не, Флаффи, я вполне... race Все is нормально. Does this remind you of someone? The guy down there? Помог мне с работы. for help, attempting to pass fear for cooperation. How far the Occidental Haplogroup has fallen. You were once a noble and powerful race. You gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great... Мне тоже кажется, да. Так, дайте я что-нибудь найду надеть, потому что я закрываю окно, мне становится душно, открываю окно, мне становится дико холодно. Я просто... Кофту надену, все будет хорошо. А то плед слишком жарко в нем становится. Все-таки не так уж холодно. You dominated lesser cultures, like the deformed Hemians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness and with frivolous pop culture. You will be superseded. Isn't that right, babe? It is, baby, yeah. You know it. Верно, милый, ты все сам знаешь. Здоровое тело. В здоровом теле здоровый дух обычно говорят. Но знаете, это от случая к случаю. Спинной кнопкой. This man is not budging. Let's hope his superiors inside are more cooperative. Сантиметров на 20. It's my task to keep the degenerate drunks from entering the arbor. Твоя помощь, чтобы снять. Да блин, давайте оттолкнем его. That is right. You should leave the stage of history with dignity by inviting the other races to a great world war. Bring your troops to the Simonine Islands and to Boogie Street and we will pulverize you. When you are gone, we will build a museum for you. Ну что мы какие-то заниженные, к The слову. walls will be lined with bottles of Al-Ghul, your beloved beverage. Inside, we will store the oaths to homosexuality Чё он несёт, а? and your microcephalic skulls.
К слову, хотите хорошую новость? Я вчера взвешивался, и я весил 57 кг. Ура! Я вернулся к своему рекорду, возможно, оно пойдет выше и дальше. Надеюсь, не вживу. Смирно, ты мог бы интернет. Well, not as such. What you do with the mastery of advanced race theory is up to you. You could reject the findings, sure, or accept them and become an advanced racist. He does not so much as glance at the object. Stop showing me your pathetic cup. I have no interest in it. He had nothing to do with it. Oh, don't be vulgar. White or not has got little to do with this. The race enigma runs much deeper than that. Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront international capital. Something your race, Нельзя посмотреть на лайв. communists never did. Jam. Individualism. You have gotten these ideas from degenerate youth culture, have you not? You have picked them up from rock and roll songs? Offshoots of the Seminoles people invented disco while having sex under the influence of cocaine. It is a shame upon my Ты что, какая-то американская бабушка? Может быть, ДНД еще... Дети, которые играют в ДНД, отдают свою душу демонам, я не знаю. So much. This has happened to many of the side products of the inevitable cultural victory of the Seminoles race. The South Island race, haplogroup A4A. We are the rightful masters of the Insulindian archipelago. We У меня descend from the 171. Areopagites of ancient Pericarnassus and arrived here 4,000 years ago. Millennia before you. Ну, 171, 172 примерно. Вот так, потому что я, видимо, иногда горблюсь, иногда прямо. Ой. Вот. Как так по-разному писали. Ой. We are the future. That is all you need to know. I am a descendant. The narrow streets of Ulimbuir are with me in my genetic dreams. I see young Seminoles women walk into the grey mass on Ile de Fantôme, waiting on immaculate Вот здесь немножечко conception from the pale. у него все типа капсом в тексте, да? А озвучка какая-то несоответствующая немножечко, как будто. Причем здесь капс? Ой. Ой, секундочку. Наверное, чтобы показать игроку монументальность его речи, его убеждений.
Он говорит вот именно так. Надо стараться еще набирать вес. Да, да, я и говорю. Вот у меня нижний порог ненормальности веса. Кстати, ну я 171 обычно ввожу. Ну-ка. Индекс массы тела. Ну-ка, для 172. Как там? А, 57 нормально до 170? А, нормально, да. 5. Норма 54 уже плохо, да? Ну, у меня, короче, 54. Если возле 54 и ниже, у меня начинают почки отваливаться. Так-то это нижняя граница, я знаю. Ой. Жениха ищешь. Вопросы. Изи, а какой у тебя рост? Как это... Я хочу посчитать симты. А какая у тебя ширина черепа? Извините. Так, из никакого отваливания почек. Да, никакого отваливания почек. No. I have heard about it on the radio. I'm from Couronne. And no, it is not just in Revachol. The city is central to the Simony strategy. Spreading through its trade networks, our culture will dominate the world. You have heard enough about our phylogenetic secrets for today. You have extinction to come to terms with, and never getting that dead body down from the tree. Racists are generally not very good examples of their race. I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull and features. Почему не такой размытый This портрет? should dispel any doubt. The drawings are precise and look true to their pseudo-scientific ambitions. One thing, however, it is not entirely free of throwbacks in the phylogenetic tree. His large jaw, for example, could be a trait indicative of criminalism. Also, his earlobes could be small. That atavistic stigmata makes pussy say yes, plenty. Babe, thanks. But I got this. Racists are generally not. The drawings are precise and look true to their pseudo-scientific ambitions. One thing, however, it is not in The size of the earlobes is not a real craniometric criteria. А, вот значит, как мы заговорили, да? Your earlobes are flawless. Yes. You exhibit forward projection of the jaw, indicative of schizophrenia and sexual inaccountability. From a purely aesthetic standpoint, the dimple in your jaw makes you look like a baby. This is not craniometry, just an observation. Ну It давай, is унижай, impossible продолжай. to see any more of your bone structure. It is covered in the ravages of Al-Ghul. From what remain of your features, I can see fleshy lips, baldness of the head, and long arms relative to lower limbs.
This leads me to conclude you are not a police officer. You are a common criminal, an offspring of murderers and sailors from Sur-la-Clé and Vesper, and possibly even the degenerate sheep herders of Ubi. О, Найтбот Your очнулся. racial heritage is uninteresting. It is the same as all Rivasholians. Your parents... He's right there. It's almost impossible to get it on unless you're both drunk. It's too scary when people are sober. Ask what kind of races there are first. Classification is core to this stuff. Do you? The lieutenant looks toward the harbor's electronic door, and then, to you, he lets out an audible sigh. You are obviously a liberal, Sailite. A polyculturalist. I can see it from your love of microtechnology and your sartorial choices. Do not deny your friend the truth you have denied yourself. There are 3 categories of race. Type A, the heroic races. Type B, the servile races. And the vile CF race cauldron of pederasty. Which one do you need education on? Those are the Simonese, the Areopagite, and the Occidentals, excluding the Maun, of course. The Maun are riddled with eczema to the point where they find it impossible to smile. They are all lactose intolerant. Чего, блин? Common result of inbreeding. Никто из них не переносит лактозу, обычный результат родственного кровосмешения. Ладно. Давайте. In mound cities like Stadskanal and Vredefort, wearing wooden clogs on their feet and little green tassels on their hats. The Vespertines and Messenians of Vesper and Messina, the ancient Meteorans of Meteo by the golden Pisantic Sea, the Suren of Sur-la-Clé, and even the North Königsteiners, all have type A race propensities. The other large mondial civilization, the Mesk, are too yellow and oleaginous to count as a heroic race. True, they are violent and expansionist, but they have a glandular problem. Overproduction of sebum. Sebum is leaking into their brains, making them listen to El Mariachi music and eat toxic minced meat-based food, which in turn only produces more sebum. As proven by the Maun and the Mesk, Occidental type A is in retrograde. The Simonese and the Areopagite are on the ascent. The Areopagites are sleek. Так, давайте я не буду это до конца слушать. Simonese are powerful, mesomorphic. The former is an immutable. The latter is perfected and adapting. Together they form the Sim. Nature was not capable of more. Природа была не способна на больше. Неплохо, неплохо. Type B are the unheroic races, amorphous non-competitors of the great race. Ладно, хоть не Гойда! Извините. They are mud-colored people. The Koikos of Grad, Yugo, Zhimsk, Shest et al. Are what you would call white, officer, in a suspect
Как так вышло, что мы стример развлекаем, а не стример нас? Я стримлю вашу любимую игру. Чего вы еще от меня хотите? Ну, я не знаю, пальчик гнется, в руки не дается. Что еще? Я не знаю. Колобок повесился. Буратино утонул. И другие приключения детектива. Что еще? Есть один анекдот, но я не буду его рассказывать. В нашей российской реалии слишком опасно. Yes. To an untrained eye, the Koiko appear white and pinkish, like a hand sandwich. Pinkness is a racial quality that has to be earned through centuries of advanced ballet. The Koiko, the countless micronationalities au grade, are all inexplicably obsessed with... Wouldn't he be one for ethnostates? They are microscopic. The Semeno-Areopagite superstate will come. Its leaders will be the genetic epitome of the Semeni. Revacholians, halfway between Type A and the racial Cauldron. Too mixed to know right from wrong. You tried your degenerate. Is it 82,000 years that we've been recording history? You have very little idea of what is happening. But that seems a little off. The mysteries of the people of this planet are a tragedy that has played out countless times over, like a fever dream of skin, hair, and bone. Wake up, naive Chespias. Блин, что отвечать-то? The revolution came to Ravachol from Grad, in Zaraz-ridden potato carts. It is literally an illness, a prion disease that leaves the parietal. The revolution is fatal familial insomnia, a hereditary prion condition passed from the Koiko. Enough of Tibet mediocrity. Tips CF are a museum of failed chimeric experiments and tragic maladaptations. They are tortured creatures waiting to be put to sleep. Lesser races like the mosquito, a grotesque mixture of a masked woman and a Semenese man. Only possible if the mother is masked and the father Semenese. The mosquito is born sterile, like a donkey. All they have left is to ride customized motor carriages with hydraulic suspension, listening to aggressive El Mariachi music to vent their impotent despair. It seems unlikely that two human beings produce genetically sterile offspring. You are right. You have misunderstood. You lack Филогенетического образования, офигеть. Then there is the Semino Koiki Chimera. Are you sure you wish? The Koiko, as you know, are very servile, especially when they meet the rich man. Razia, this will never happen. The Simonese and the Koiko may have similar interbreeding problems as the mosquito. We will never know precisely, but enough. It is cruel to entertain ourselves with the deformities of You understand nothing. To solve the great race enigma, you have to first ask yourself, what is the race enigma? You have not even worded the mystery, let alone solved it. We will see. Access to the Union is important for our investigation, but there may be another way in, without becoming a race theoretician. Am I mildly worried he might take it seriously, the lieutenant thinks?
Yes, I am, he concludes. I am worried. Я разблокирую мысль, чтобы ее обдумать, я так понимаю. Хочу ли я становиться теоретиком бреда? Адаптивная таблица боль. Угу. Секундочку. Что я запоминаю, что он говорит? Я потом в записи посмотрю. Я понятия не имею, что нажимать, блин. Надо принять решение, но это слишком сложно. Я тут загуглил просто, что это за мысль будет. Я догадался нормально, что это, что мысль будет. Я сейчас смотрю. Так она будет бонус давать. Только. Это временный бонус на минус драму. То есть это будет положительная мысль, и это поможет с ним встать на одну волну. Ну или использовать его. Каким-то образом. Возможно. В любом случае, это даст нам плюс. Ой, Ким, господи, мы обдумаем просто это все. Я же сказал тебе, это для дела. You need to internalize what you have heard here today, then return to me. This clarity does not come instantly. I cannot possibly imagine what else we have to discuss, Tibere Vasholian. Your love for disco music and Venereal. I think this racist is better than the last, but the next racist will be the really good one. That will be the... He will grant us 3 wishes. Your pedomorphic friend has quick wits. A protruding occiput and an indented zygomatic bone. The lieutenant does not flinch. You should keep him close. The congenital defect of farsightedness does not render him a complete invalid. Ой, современная расовая теория нафиг. Грубая физическая сила, я, наверное, потеряна навсегда эта мысль.
Блин, ну минус энциклопедия. Вот просто нафиг она-то не нужна. Я понимаю, что здесь, скорее всего, плюсы могут быть. Из-за того, что грубая физручная сила. Но это для следующего прохождения. Я, скорее всего, забуду это. Я хочу только приемник. Все-таки сделаю так. И усвою. Только приемник. Как так? И это для дела. Господи. Вы как будто врать. Вы знаете, что такое врать? Lies. Что такое вранье? Иногда, чтобы провести успешное расследование, надо очень много врать. На правде далеко не уедешь. Looking for something, Aunt? Come to tell me to fuck off again? No. He's got a smoke right there, in his fucking hand. Snatch that shit out of his fat fingers. You need it after listening to his garbage. Извините. It's my last one. Why would I do that? I'm an honest man. I bet. Sorry I couldn't be of any help. Грубая физручая сила. Ну, типа, у нас, смотрите, типа, для проверок есть белая майка вместо рубашки. То есть это не +2, конечно, но +1. Я понимаю, что там плюсы от изученной мысли, скорее всего, могли бы быть. Там дверь открыта наверху. Для дела, да? Yes. Can I help you? Что делать там? Еще раз пройти проверку у той тетеньки. Девочка забежала. А, все, закрылся магазин. Ну вот. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 25 centimes and pull the handle while looking inside. Then use the focus knob to zoom in if necessary. Why place a tourist attraction in the middle of such poverty? There was a revitalization project in 49. A design studio tried restoring Martinez to its pre-war glory. It didn't stick. They got as far as the street lamps and the statue on that intersection. Then something went sour. Извините. I suspect that something was Everard Clare, the union leader. He muscled them out. It's how it usually goes around here. Oh. That's odd. I could swear you were a police officer. Сарказм.
Что там насчет стены? Там какая-то проверка же была, да? Ordinary wall. Nothing to see here. Я недавно сохранялся, давайте попробуем. Because this is no ordinary. Успех! It is sublime. Look at it. The shadows, the colors. All the other walls on all the other houses must make a pilgrimage in adoration of this, the uncontested pinnacle of wallcraft, color peeled from the very face of God. O Wallfather. Huh? He sounds tired of it all. Cindy the Skull has all the necessary materials. Talk to her. Sure. If you must. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? What for? Well, if it's for art, but what kind of art are we talking about? Sounds like you're just about to live out your self-pity, not make a statement. I can't have shit art on my conscience. Yeah, not gonna hold my breath, Piggy. You look like you'd suck. Everything really. What do I care about some fucking tin eggshells? Ugh, alright, sad Piggy. I'll give you this one. Ух ты! I saw a little girl in the fishing village running around with military-grade handwear. Look cute as hell. If you haven't been there, the village is a shithole down the coast from the main plaza. Have a good time! No. That's all the snitching Cindy the Skull does for today. Actually, I don't even know why I told you what I just told you. I have a weakness for animals. It's the animal thing again. Damn it. Or a weakness for police officers, miss. Thank you either way. О. We should think about calling it a day, maybe. The nights are still miserably cold this time of year. You should take care of that, then. Let's talk to him anyway. An officer of the RCM shouldn't be sleeping in the street. We'll figure something out. Ну, давайте. Блин, Ким хороший персонаж так-то, блин. Хорошие идеи дает. Кстати говоря, скорее всего, я сейчас заканчивать потихоньку буду. Can I help you? Yes, have you got it? Does that arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? Он собирается что-то сказать, не I мешайте. understand your predicament as the manager. However, I feel I must remind you that we are here to conduct an important investigation that also affects your business. Forgive me for saying this, but your colleague seems more committed to drinking, and
I mean no offense. It's really nothing personal. I just have to protect the interests of this establishment. Not until you bring me the money. Okay. I might have something in my motor carriage we can use when you're done here. I really didn't want to resort to this. The man is thinking. Oh, Lieutenant, we're done here. Что там в машине у тебя есть? А у меня в машине есть бензин, чтобы поехать домой. Пока, детектив. Говорит Ким и уезжает в закат. Inside, you see a set of steering levers, a radio. I have something here we could sell. Look in the back, in the suspect transport enclosure. Transport enclosure? Regular people just call it the cage. The cage at the back of the motor carriage looks rather uncomfortable. 4 shiny hubcaps are stacked against the seat. Their silver edges sparkle in the dark. I confiscated these 4 a little while back. We can take them to the pawn shop down by the Martinez Canal. There are spinner hubcaps, frivolous things you put on your wheels. When the wheels come to a stop, the caps keep on spinning. There's no real use for them, it's just for vanity. A couple of weeks ago, I stopped a young man for going slower than the speed of traffic. Turns out he was some coalition official's son and high. I don't know. Is it? I was going to take them into evidence, but they weren't necessary for conviction. He never asked for them back. No, no, that would be silly. I don't know why I kept them. It doesn't matter. I couldn't put them on this MC anyway. Cup with spinners. That would be... He flashes a smile, barely visible in the dark. Парника на деньги ясно и понятно. Блин! У меня такое ощущение складывается, что эта игра настолько хорошо сделана, что мы их сейчас продаем, а потом нам это аукается. Здесь есть какие-нибудь штрафы за то, что ты ночуешь на улице? У меня такой вопрос будет, скорее. Вам чат. Просто я еще хочу это сыграть механически. Я знаю, нельзя ночевать на улице. Ну, типа, там же лавочка есть, которой можно без кима пользоваться. As I said, they are useless anyway. I should have remembered I have these earlier. But thank you. The lieutenant nods as you take the spinners. Я прямо, ну, чувствую, что... Каким... Да, это я знаю. Да японский городовой, давай. Пускайся. Вместить ущерб. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything.
Yes, we'd like to sell these hubcaps. Roy takes the hubcaps from the Извините. lieutenant and inspects them. The spinners appear Что-то iridescent in the dancing знаю. light of his pawn shop. Yes, Разбушевался these желудок. are very, very good. Did you defraud some foreign prince for them? Jump and miss, banger. No matter. I'll give you 200 real. No one was defrauded or jumped, I assure you. Of course. I meant no offense. Почему нельзя поторговаться? 200 real for you, officer. Delightful doing business with you. Do come again. Капец, как не хотелось, будто детскую мечту отнимаешь. Им запомнит это, ну вообще. Thank you. Конечно. Here's the 130 real you need for your bill. Do not waste it. А, то есть ты мне не все... Блин, я думал, ты мне все 200 отдашь. Ну ладно. To compensate for the pain of being separated from his radiant spinners. Anything else you're thinking of selling? А, вон, риторика. Ага. Oh, no. I don't like those kinds of objects. No sale. Кстати, хотел ему показать, я что-то не помню, что Photic показал. path, counter-radiance network, anti-magnetism. It's darkness. That's all I know. Sell me something lighter. You have absolutely no idea what aphotic paths are, but the tattoos on the man are not that. Another time, perhaps. Блин, это игра про прекрасную мораль, знаете, хочешь жить, умей вертеться. Can I help you? Yes, have you got it? Well? Great, thank you, officer. That's all I wanted. Payment for services rendered. If you continue to stay here, I just ask that you please pay your nightly bill in advance, starting tomorrow. 10 реалов же день, да, I'll по-моему? unlock the electronic lock to your room. All the doors lock automatically at 9 p.m. Please pay for each night in advance, starting 20 реалов за ночь. per night. I'll take a room here too. Of course. Always happy to have officers from the RCM as guests. Anything else I can do for you? Будем свинячить, не будем свинячить. The door is closed. Still, the lieutenant gives you a... This is the door to the room you redecorated. Just a moment. We should talk about our progress on the investigation. Let's go out to the balcony. Okay. The air outside is brisk. The lieutenant is silent for a moment. He listens to the traffic hum. Then... Сейчас, секундочку.
По поводу... Ой, блин. По поводу завтра. Я не знаю, как со стримом завтра. Вот. Но постараюсь. Вот. Давайте договорим здесь. На ночь идем. But I also feel you're a bit hazy on the RCM. Our role here, our rights, our jurisdiction, basically. Well, we inspected the victim's body, so that's good. It was not easily approachable in that state, but we did it. I would say our initial inspection was very thorough, and we have solid leads to follow up. The body is still hanging from that tree, which is unfortunate. But we performed a thorough search of the premises of the crime scene. That's great. Sorry, cop. As for the interviews, we weren't able to find the union leader, Everard Clare, much less interview him. So that's on the to-do list for tomorrow. We talked to Joyce Messier, but didn't get any Блин, information. как же здесь наверняка полно реплик для вот этого диалога. The situation really is. We have to get her to talk to us. If Kim is emphasizing something this much, it really must be important. Above all, though, today was exhausting. What's with all the running? You run a lot. Is that a standard Precinct 41 practice? I have a really good theory about why you're running so fast, son. Just you wait until we get up tomorrow. Это очень It's хорошо. impressive, especially for a man your age. And in those hills. Nice shoes, by the way. I like the green. Goes with the orange. I have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. Oh man, he looks so devastatingly cool with that cigarette. You mean this? This isn't cool. It's an unnecessary trial of will and unhealthy. Keeping the habit within the parameters he's given himself takes a lot of focus. It would be easier to simply quit. Yes, it's been a long and eventful day. They're quite limited, actually. The power officers of the Revachol Citizens Militia exercise most frequently is imposing Не fines удивлюсь, of если up to что 1,000 звуковой real ну, for offenses, in accordance with an interdepartmental schedule. Учитывая, какая игра графически маленькая, скорее всего, возможно. The RCM's primary role is to ensure safety. We are not really supposed to play any part in the economic structure of Yes, although indirectly, as citizens can always request records from their local station. Officers of the RCM have been known to take bribes of less than the prescribed fine amount. It undermines trust in the RCM. We can arrest people, of course, but rather than bringing someone in directly, it's preferable to serve a station cold sleep. It prevents confusion and overcrowding. You can't. Those who don't show up become fugitives, though, and have fewer legal rights when they are eventually caught. It's about power projection. Thus far, they seem to mostly show up. Немного разве здесь не слитно должно быть, к слову? Пока что не явившихся было не очень много. Ну ладно. As you may have gathered from the fact Возможно, that we и... are expected to carry a record of our kills, like the one in your watermarks, we are permitted to use whatever force is necessary. And strongly Если... admonish Ну, not to да, abuse если power. так подумать, то так. Нормально, тоже раздельно. Можно регистрировать совершенное нами место. We don't convict. We arrest and send them to coalition government courts in Couron and La Delta.
The prosecution works off our testimonies and records, which is why it's paramount to keep them. You have to supply compelling evidence for why it was necessary to use lethal force. Not a good position to be in, by the way. Internal Affairs handles these cases thoroughly, by cross-examining you for inconsistencies. It is hard to cover for anyone, which is for the best. Да, я вот так и проверил, что, в принципе, не очень много. Слово вставляется, значит, раздельно. Тут, мне кажется, ну да, раздельно. Раздельно. Раздельно здесь, раздельно. The coalition government and the moral intern more broadly. The RCM was formed by the coalition government to restore order in the international zone after the revolution. So we did. Now we attempt to maintain that order. No more, no less. Or perhaps it is better to say we were allowed to form. It's a point of contention whether the citizens of Revachol or the coalition government founded the RCM. Silence. A great comment to such a conundrum. The Moralist International are the world's largest political organization. You know who they are. They have been running this place after the revolution failed. They're a union of center-left and center-right parties across the Real Belt. Our coalition government is just one of its Здесь столько понятий, что я в следующий раз вообще ничего из этого не вспомню. What do they believe in? They are Dolorians. They believe they continue the humanist project set forth by Her Innocence Dolores Day 4 centuries ago. Others say they are just technocrats. Those others say they continue the humanist project set forth by Dolores Day. Interesting question. It's a blue forget-me-not. Their motto is love, compassion, self-discipline. I think you can gauge what they want you to think of them from that. Английский, к слову, здесь, ну... Экзарджи говорит, что здесь такой английский, что здесь хорошее знание языка нужно для понимания некоторых подковырок. Может быть, я, кстати говорю, если буду делать второе прохождение, может, на английском пройду. Посмотрю, как я это буду понимать. Хотя, это будет... Если я буду перепроходить, я же говорил, что типа на силе там основываться и... Ну, посмотрю, короче. Something almost self-explanatory. Something ominous. Something even a little feminine. But in a strict manner. Это очень хорошо. A historic figure? The author of the modern age? You will have to look elsewhere for opinions. The subject of humanism is too abstract for me. The moral intern are a fact. I try not to have opinions on facts until they change. And it doesn't look like that's about to happen. Do you? My kind of police officer. The dying lights of the city shimmer below. Slowly, like luminous clouds, they pass on his lenses. The lieutenant looks at his slim cigarette,
contemplating the next drag. Вообще, для такой игры, вот если сравнивать со многими другими играми такого типа, то здесь довольно-таки хорошая свобода действий. Во многих таких играх слабенькая свобода, а здесь прямо все связано. This Перевязано. soldier is the highlight of the day for me, he thinks. This little stick right here. An aerostatic passes overhead, the whiskers of its floodlights on the ground below. Kitsurag's glasses light up as he looks to the sky. 2 glowing circles. They really don't like us here. And the mouth on that kid, Kuno. It's different inland, in Jamrock and the GRIH. It's our fault for leaving this place to the dogs, to the Union, to the company, not daring to come here more often. This place has fallen between the cracks, the jurisdictions of our 2 precincts. We run this city. West of the river is RCM land. It's incredibly hard. Human beings are... But we are in control, and it's worth it. The organization works, our systems work. If they didn't, the city would disintegrate. Me too. But I wouldn't count on any drastic changes in our lifetimes. Yeah, it's getting very cold now. Let's go. Давайте я здесь сохранюсь, чтобы ночь была на следующий день. Звукоприемник, современная расовая теория. Ну, конечно, здесь... Мне нравится. Диско Elysium сделан классно. Пока все, что я вижу, классно. Как игра наводит на некоторые решения, тоже классно. Единственное, что мне не нравится, что мысли так сделаны, что... Как бы это сказать, ну, не показывается, чем... Что они будут давать после. Потому что... Если бы они давали только плюсы, тогда вопросов бы не имел вообще. Или если бы их как-то менять можно было. Ну вот это вот просто собственная такая штука. Я понимаю, что на это и наводили, что вот суть. Ты пришел к какому-то умозаключению, и это поменяло тебя. Ну вот просто вот так вот. Да, я понимаю, почему это так сделано. Это, если с другого ракурса посмотреть, это здорово. Но я, к сожалению, в игры так играю, что во мне немножечко внутренний манчкин говорит, ну вот. Поэтому здесь я, скорее всего, я говорю, я вот уже 1 раз подсмотрел, даже 2 раза, получается. Где-то на днях смотрел список этих мыслей. Я не смотрел, как их получать там, вот, и так далее и тому подобное, но посмотрел, что каждая дает примерно. Так, буквально по диагонали пролистнул. И сегодня вон, что вот это будет давать, посмотрел. Наверное, так и буду продолжать делать. Но в остальном пока вот все, что вот по решениям и так далее, я не хочу здесь как-то подсматривать, а что будет, если вот так сделать, а что будет, если вот так. Вот. Ладно. Давайте. Я же сохранился сейчас, да, только что? Ну, сделаем еще одно сохранение. О. Игра, в принципе, она здесь понятно, что по-любому ты к концу как-то должен прийти. Здесь... Иначе бы здесь был софтлок. Вот. Если здесь был бы софтлок, это было бы просто невыносимо смешно. Вот. Так что... Вы говорите и так далее, что здесь по-любому к концу придешь. Просто разными путями. И это на самом деле здорово.
довольно-таки разный экспириенс. Ладно, что мы делаем? Что мы делаем? С разными результатами. Ну, посмотрим. Я даже не знаю, сколько здесь концовок-то на самом деле и какие они. Вот и молчите. Вот. Ну, посмотрится. Я говорю, пока диск Elysium для своего жанра, ну вот прям на близкое к 10 из 10. Я говорю, я не люблю концовки. Ой, не люблю давать оценки, пока не пройду игру. Но вот начало пока на что-то идеальное для этого жанра. Вот. Почему не 11 из 10? Ну, 12 из 10 знаменитая, да? 12 из 10. 100 из 10. Миллион из 10. Ладно. Давайте так. Вечером, не знаю, может быть, еще что-нибудь постримлю. Вот. Может быть, нет. Следите за контактами, дискордами, телеграммами. Сегодня у нас что? У нас среда же сегодня, да? Ну, я скажу так, по состоянию еще это будет зависеть, потому что я немного еще побаливаю. Вот, ну, посмотрим. Ну, я постараюсь не делать долгие перерывы для диска Elysium. Так что, скорее всего, завтра, послезавтра уж точно встретимся. Давайте. Пока-пока.